ثم just to get a bit of context دوركا رانا في ريشيكاش اللي هي معروفة كعاصمة اليوغا في العالم، ورايحين نعملوا يوغا تيتشر تريننج. يوغا تيتشر تريننج هذه يجيو الناس من مختلف أنحاء العالم لهنا به يعملوا تمرين تاع شهر كامل. اتس ا بروجرام تاع شهر كامل به يوليو يوغا تيتشرز. كيما رانا درك في ريشيكاش بعد قلنا وعلاه ما نديروش يوم واحد نجربوا فيه كيف ما اليوم تاعهم يمشي. أول كلاس راح يبدأ على 6 يعني يلا يلا. حتى يقطع Inhale from the base chakra. It was a little bit challenging. He's saying that like he will enjoy it with time. Do this every day. Every day. Yeah, 8 classes a day. Except for Sundays. We have to sit Sundays like they are. this every day for 10 hours. What? Yes, just like that. Do you guys get paid for that? Or what? Do you pay for it? In the first class, it was more like about stretching, and like I suffered a bit because I'm not that bendy. So, what class is it again? pranayama. This pranayama. Breathing? He likes breath work. Relaxation is my thing. That you have lack of just put it in front of the cap and then simply rest it. And then both of the hands going up and down. Release it. Release it. This is the thing, when we got to this part and you close and you say it becomes very mentally challenging. It's like, you see, you're alone in an empty space and it's just like that voice that's like raising up and you don't have any breath in you. Basically you're exhaling everything of it out. And like I panic at a certain moment and I opened my ears and I was like, okay, are we in the inhale or not yet? Is it challenging for you? I find it very soothing actually. Soothing. Yeah, very soothing. الدرس اللي عملناه هو اسمه باناياما. الدرس هذا يعتمد على انك تتحكم في الطاقة اللي عندك في الجسم تاعك. التمرين كامل كان يعتمد على التنفس، يعني انك تدخل الهواء من وحدة من ثقبتها الانف وتخرجه من الثقبة الاخرى. هذه الحاجة كانت ريلاكسين، كانت يعني حاجة اللي تخليك ترتاح. I feel so hungry. يلا let's go. يلا. This is papaya, and we have tea, we have oats with milk, and this is an option for vegans without milk. Oh, okay. Yummy! Don't they give you any meat? Meat? No meat? Rice? Papaya? Milk with oats. Hello. Yeah, it is good. Well, that's so tasty. Already entered the alignment. راهي
ال 11 و 20 كملنا الكلاس تاع الاستقامة تاع الجسم. هي كانت شوية تمرينات خفيفة لأنه ينعت لك كيف ما تخلي الجسم تاعك مستقيم أثناء تأدية الحركات تاع اليوغا، ويعني في الحياة in general يعني الاستقامة. How to be straight. بس يعني كان مليح. It's good. But like normal. So that's why we should need to know. So hyperextension means normal joint is like these the toes. So 12 و 40 دقيقة. Do not judge me woke up at 5. الكلاس اللي فات كنا نحكيو على الاناتومي اللي هي التشريح، وخاصة تعرف وش هما المفاصل اللي يخدموا والالتهابات كيف ما يكون الحدوث تاعها وكيف ما تتجنب الإصابات، وخاصة كي تعمل اليوغا وتكون في وضعيات مختلفة ووضعيات صعبة. ودركا فيلوسفي. Ayahuasca. There is a Break, you bring it, it's like you break it. That's damage, you say, I need it. I tried all those. Yes, they consume that. They say leave that nourishment. 3 و5 دقائق وراه وقت نعملوا الحصة تاع الطب الهندي ايروفيرا. القائم انه تفهم الجسم تاعك، تفهم النوع تاع الماكله اللي لازم تحطها في الجسم تاعك، تعرف وقتها الجسم تاعك راه مريض، وقتها الجسم تاعك يستنجد فيك انك تبدل الحميه الغذائيه تاعك، يعني كلش انك تعرف واش راك تاكل وكيف ما تخلص الجسم تاعك من السموم. What are we doing now? Yoga capital of the world, huh? زو شنو رأيك؟ هي يقول لك they saved the best for last، يعني أفضل حاجة خلوها للآخر. يعني من الكلاسز اللي قريناهم كامل I really loved Ashtanga، لأنه Ashtanga is like it's not only yoga because يعني لما الناس يفكروا في اليوغا it's only okay relaxation، بس يعني Ashtanga تحسها it's a workout، تحسها روحك قاعد تتمرن like you're pushing and jumping back and يعني راك تمدد في العضلات تاع الجسم تاعك كامل وتقلص فيهم. So basically every part of your body is working out و it's stretching، يعني قاعد يتمرن at the same time. يعني I was dead, like literally I was dead from all of the twists هذوكم و like here and fold. عيد صح بس it was my favorite class.